Bom dia, estão todos me ouvindo? Sim? Ok, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Em nome da ICF Brasil, nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês nesse painel da International Coach Week 2025. Essa é a maior celebração global de coaching profissional do mundo. E esse ano a celebração ainda é mais especial, porque nós estamos comemorando os 30 anos da ICF no mundo. Nós agradecemos também especialmente aos nossos patrocinadores, os patrocinadores Ouro, Stream.io e Next Global, e o patrocinador Prata, a LHH. Eu sou Débora Mâncio, eu sou associada e voluntária da ICF Brasil, e junto comigo no apoio está a Fabiana Fina e os nossos tradutores. Eu quero relembrar que este evento conta com tradução simultânea e está disponível no idioma de português e inglês. Então, pelo computador, vocês podem clicar aí no símbolo do global e encontrar o melhor idioma para vocês. A International Coach Federation é a maior associação global de coaching, presente em mais de 140 países e com mais de 60 mil membros ao redor do mundo. Durante essa semana, de 12 a 18 de maio, estamos celebrando a International Coach Week com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, temos uma programação especial que está acontecendo aí já há vários dias e ainda temos alguns dias para aproveitar. Ela é especial e gratuita, preparada com muito carinho. O link com a programação completa está sendo compartilhado agora no chat. Aproveitem também para nos seguir nas redes sociais, então os links do nosso LinkedIn e Instagram também estão sendo colocados no chat. Nós informamos que este evento está sendo gravado e lembramos que, para respeitar os acordos com os nossos palestrantes e participantes, não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. Vocês ainda poderão solicitar o seu certificado de participação, fornecido pela ICF Global, preenchendo o formulário que será disponibilizado no chat ao final do evento. Nesse mesmo formulário, você será convidado a avaliar o evento, deixar seu depoimento e, se quiser, será muito bem-vindo gravar um vídeo contando como foi a sua experiência com a ICW. E para você que é associado da ICF Brasil e está acompanhando nossa programação, nós temos um convite especial. Então, durante a International Coaching Week, estamos lançando um programa de coaching pro bono internacional, Coaching Week 2025, através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. Eu já participei várias vezes como voluntária em programas pro bono e realmente muda as nossas vidas, além de contribuir com a transformação das outras pessoas. Então, estamos convidando você, coach associado da ICF, para ser voluntário nesse programa. A Ensina Brasil, ela desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças em diversos setores. Então, essa transformação começa com você, coach associado da ICF. Imagine ser parte dessa jornada de impacto social, apoiando esses líderes. Pronto para a mudança? O link para se candidatar ao programa de coaching pro bono e ter mais informações também está sendo agora disponibilizado pelo chat. Então, vamos lá, né? Então, para começarmos essa nossa conversa, esse é um tema que eu não conhecia, então estou muito animada de poder participar e conhecer também esse tema. Eu quero dar boas-vindas às nossas convidadas do painel, os 6 princípios de coaching para cuidadores que todo coach precisa saber. Então, a Shiri e a Beatriz, eu quero falar especialmente para vocês. Muito obrigada pela gentileza, por aceitarem o convite e estarem aqui conosco para compartilhar esse conhecimento. Antes de passar para elas, eu vou apresentá-las. Então, a Shiri Benhazi, ela é MCC,
Bom dia, Shiri. Ela é Health, Medical e Caregiver Coach e fundadora do Medical Coaching Institute. Ela é treinadora e supervisora, facilitadora de workshops e palestrante internacional. Tem certificações em Medical Coaching, Caregiver Coaching, End of Life Coaching, Embodiment Coaching, ADHD Coaching, além de ser Grief Educator. É treinadora de PNL e ex-co-presidente da ICF Israel. Nos últimos 15 anos, Shiri trabalhou com importantes empresas farmacêuticas internacionais, organizações médicas, associações de pacientes e hospitais em todo o mundo. A Maria Beatriz Albuquerque. Beatriz, seja bem-vinda, bom dia. Ela é ACC, ela é Medical Coach, Caregiver Coach, Executive Coach, facilitadora de grupos e consultora, treinadora, mentora e afiliada do Medical Coaching Institute, sendo a representante desse instituto para o Brasil e Portugal. Possui certificações em Medical Coaching, Caregiver Coaching, Grupo and Team Coach. É psicóloga com MBA em Recursos Humanos e tem uma experiência prévia no ambiente corporativo, atuando em recursos humanos na área de desenvolvimento de pessoas. Eu quero lembrar que quero fazer um acordo aqui com vocês, então nós vamos ter uma hora e um pouco de apresentação, as duas vão se dividir entre elas, e nós vamos deixar as perguntas para o final. Mas eu convido vocês que, na medida que as perguntas forem aparecendo aí, para vocês, que vocês já coloquem no chat, que a Fabiana vai estar de olho e fazendo uma curadoria para trazer, então, no momento das perguntas. Ok? Então, vamos nós, Shiri e Beatriz, a palavra está com vocês. You are mute. Shiri. Yes. And I said such smart things, but I was muted. Oh my God. So, well, what I started to say was Happy International Coaching Week. You bunch of fabulous coaches. It feels like a birthday party, doesn't it? I love International Coaching Week. Okay. So before we, Beatrice, the lovely Beatrice and I are going to unpack this, I do have to say one thing. I am located in Israel and we're at war, and the bombing has resumed. So I hope no bombing is going to happen in the next hour and a half. But if it does, there's going to be a siren on my end. I am going to leave you for 10 minutes. Beatrice is going to take over. And then when it's safe, I will come back. My invitation to you is to trust me that I know how to regulate my nervous system, that I have support, and that when I come back and sit in this chair, I am fully ready, available, grounded, and focused to continue co-leading with Beatrice. Okay? Fabulous. So today we are talking about family caregivers. We're not talking about professional caregivers, which we call healthcare practitioners, but we are talking about people that are caring for a loved one. That person, that loved one, which we are going to call in this session the care recipient, that can be a spouse, it can be a sibling, it can be a child, it can be an elder, like a grandparent, it can even be a good friend. And why caregivers? Why take an hour and a half to talk about principles of coaching caregivers? Sometimes people say, oh, this is such a small niche. And I want to put a question mark. Is it a small niche? How many people do you know are actively caring for someone that they love right now? Caregivers are all around us. And as we start this session, I want to invite you to write in the chat, have you been a caregiver? And if so, for whom? Are you currently providing care for a loved one? And if so, whom? Or do you truly believe that sometime in the future, you will be called to provide care for a loved one, whether it's a spouse, a sibling, a grandparent, or a child?
So I invite you to share that information in the chat box. Also, I want to mention that we will probably have a demo later on. So take a deep breath. Okay, check in with yourself. If you're ready to participate in the demo, you will be invited to raise your hand later. Beatrice, do you want to take it from here? Yes. Então, é um tema que a gente não fala, que a gente não aborda, né? E aqui no Brasil, quando a gente fala, você é um cuidador, a pessoa fala, não, cuidador como? Eu tenho um cuidador profissional. Então, a gente não usa muito esse termo, a gente não fala, e muitas vezes as pessoas não se veem nesse lugar, né? Então, quando eu falo com as pessoas sobre o tema cuidador, não sou. Pensa no cuidador profissional. E a gente tem a questão do... E também em Portugal, outro dia também tentando entender, eles chamam de cuidador informal, o cuidador familiar, que muitas vezes está aí no nosso dia a dia, a gente lida com eles e conhece pessoas que vivem essa situação. Débora, consegue colocar a apresentação? Eu vou trazer aqui alguns números, né, sobre isso, para a gente ter uma... Pode passar para a próxima e para a outra. Aqui. Alguns números sobre isso, né? Então, de acordo com a Internacional Aliança Organização de Cuidadores, a gente tem mais de 63 milhões de cuidadores internacionalmente. De acordo com a Cuidadores Worldwide, a gente tem 84% dos cuidadores são mulheres ou meninas, 92% dos cuidadores estão preocupados com a questão financeira, seja porque a pessoa que eles cuidam não tem mais não tem mais nenhuma renda e também ou eles têm um gasto maior. 89% dos cuidadores sofrem de estresse e ansiedade, 48% estão preocupados sobre a sua saúde, nem todos se preocupam, nem todos têm essa visão e esse olhar para si mesmo, né? De acordo com a Europa, a gente tem mais de 100 milhões, que corresponde a 20%, né, da população. Numa pesquisa que eu tenho aqui, que eu pesquisei do lado a lado, que saiu no artigo da saúde, da Veja Saúde, né? 90% dos cuidadores familiares dizem que passaram a ter esse papel porque eram as pessoas mais próximas daquele familiar ou porque não tinham condições financeiras para poder bancar um cuidador profissional que pudesse apoiar. 73% dos cuidadores familiares e 48% dos cuidadores profissionais sofrem de estresse. E aqui a gente traz alguns dados em relação ao cuidador, quando a gente olha para o mundo do trabalho, 70% dos cuidadores de tempo integral são afetados pela questão de ter o papel de cuidador. A 80% dizem que isso afeta a produtividade deles e 25% são cuidadores milênios, que são o quê? A geração Y, aquela geração que nasceu lá em 81, 95, são pessoas que têm uma situação de ainda estar cuidando dos filhos, com os filhos mais novos, e ao mesmo tempo já está cuidando dos mais velhos. Então, a gente fala que tem essa dupla configuração, está ainda cuidando dos filhos, mas já começa a assumir essa responsabilidade também de estar dando esse apoio para os pais. Pode passar para o próximo, Débora. Então, por que cuidadores, né? Então, é uma situação, é uma população que está aí presente no nosso dia a dia. Eu não cheguei a olhar aqui no chat quantas pessoas responderam, mas é uma realidade que a gente tem, que muitas vezes a gente não olha, a gente não cuida, e muitos dos nossos clientes vivem essa situação, né? Estão vivendo essa situação, e isso impacta diretamente o trabalho deles, né? Então, quando a gente fala que mesmo que a gente conheça eles e a gente saiba quem eles são, a gente não tem a dimensão do que eles vivem, do que acontece, a gente não sabe dessa experiência, por mais que alguém de nós possa ter vivido isso, é uma experiência muito subjetiva, muito pessoal e única. E aí a gente vai falar e refletir por que a gente, enquanto coach, é importante que a gente saiba disso. Não é, Shirley? Shirley? With you. Yeah.
So the numbers are overwhelming, aren't they? They're pretty dramatic. And so is the experience of taking care of a loved one. It touches every area of one's life. And this is why we're dedicating an hour and a half to this. Because when someone is a caregiver, their caregiving is often invisible to them. And we're going to touch on that a little bit as we move on. And the thing is that when they come for coaching, they will come for coaching on executive functions, on time management, on performance, on leadership, and they will not state the biggest issue in their lives, which is the fact that they're caring for another person. And if we as coaches don't know how to listen for those signs, we don't know what we're looking for, we don't get curious 360 degrees looking for that information as well, making those connections, becoming curious about that, we are taking the risk of ignoring or not noticing a profound stressor, a profound trigger, a big issue in our client's life, and we're taking another risk. We're taking a risk that the work that we do co-create with our clients, the things that we do put in place might not be sustainable because we haven't addressed this huge elephant in the room, which is caregiving. So our agenda here, like Beatrice said, ultimately is our client. And the way we serve our clients best is by being absolutely excellent. And one of the ways to be absolutely excellent is to be fully aware of the impact caregiver has on our clients and on the coaching space. Então, a gente vai falar que vai aprofundar um pouco mais. Pode passar para o próximo, Débora. Pode passar. A gente vai agora dar uma aprofundada sobre isso e trazer aqui os 6 pontos, né? Seis coisas que a gente precisa saber para a gente poder fazer um processo de coaching com pessoas que são cuidadores. Então, vamos passar para o próximo. É uma situação invisível, que a gente não sabe, a gente não conhece. Então, muitas vezes, a gente convive com aquela pessoa e a gente não sabe o que está acontecendo. É uma experiência que ela tem e a gente não sabe. Similar a uma doença. Às vezes, você convive com uma pessoa que tem uma doença e você não sabe que aquela pessoa tem uma doença, porque é uma doença que você não consegue visualizar. A gente não sabe o que ela está vivendo ali por trás por ela ter aquela doença. Isso é um conceito que a gente traz tanto sob a perspectiva do medical coaching, quanto na perspectiva do cuidador, né? Que é a gente convive com aquela pessoa, então muitas vezes no mundo do trabalho a gente vê pessoas que estão saindo cedo, tem alguma questão, estão atendendo telefonema uma hora ou outra, então você percebe que a pessoa está fora de si, que não está 100%. E a gente, em vez de agir de uma forma empática, a gente julga, mas a gente não sabe o que ela está vivendo, né? Então, muitas vezes, tem por trás daquela pessoa uma história que ela está vivendo, que ela está precisando assumir mais um papel na vida dela, que é o papel de cuidador de algum familiar, além do dia a dia dela de trabalho e da vida pessoal. Então, quando a gente traz isso, é uma questão invisível e que, às vezes, a gente tem no nosso cliente também, que a gente está atendendo. Algumas questões podem estar acontecendo na vida dela, podem estar impactando o próprio processo de coaching, e a gente não sabe. E é um pouco o que a Shiri falou, se a gente não pergunta, se a gente não explora, muitas vezes aquilo ali passa desapercebido e a gente não está dando um apoio, talvez melhor, que a gente poderia dar para aquele cliente que está com a gente. Shiri, the next. The second aspect has to do with stress and burnout. So let's talk about stress and burnout. As coaches, we are usually trained to deal with acute burnout. Acute burnout is an exposure to a specific trigger of stress, which we call a stressor, for a specific period of time. It has a beginning, a middle, and an end. The good news is that our neurology and our biology and our physiology know how to deal with acute stress. It might not be pleasant, but our system knows how to deal with that. More than that, for some people, an acute stress event can lead to peak performance.
But we're not talking about that. We're talking about chronic stress, and chronic stress is a completely different situation. Chronic stress is an ongoing exposure to more than one trigger. So it has a beginning, it has a middle, and good luck to us all. And here's the thing. When we have high levels of cortisol in our system, and this is what happens to the body when we have high levels of stress, there is an increase in the level of a hormone called cortisol, which is also called the stress hormone. When we have high levels of cortisol in our system for a long period of time, that is going to affect every part of the system. It affects our cardiovascular system. It affects our immune system, our digestive system. It affects our hormonal system, and it affects the way our brain works. When we look at chronic stress, we know that if chronic stress is not addressed, it will end up with burnout, depletion. We also know that when we talk about burnout, we usually talk about chronic stress in the context of a workplace. We tend to talk about employees and people that have been burned out during work. What does that mean? It means that the exposure to stress, chronic stress, was triggered by work-related triggers. So we have chronic stress. Under that, we have a specific kind of chronic stress that's called burnout, that is work-related. And under that, we have an even more specific kind of burnout that is called compassion fatigue. Notice the word compassion fatigue. It's heartbreaking. Compassion fatigue is a specific kind of burnout that is unique to people that are caring for another person. For many years, compassion fatigue was associated only with healthcare practitioners. But more and more research in the field of family caregivers indicates that family caregivers are also vulnerable to compassion fatigue. So here's the thing. Compassion fatigue, which is a form of burnout, which are a form of chronic stress, is dangerous. It actually kills. So one additional thing we need to know about these clients, that they are at an extremely, extremely high risk of developing compassion fatigue. And that means that they are very, very vulnerable to develop stress-related illnesses. I'm going to say one more thing about stress-related illnesses before I throw the ball back to Beatrice. Stress-related illnesses were used to be called psychosomatic illnesses. So I don't know if you remember the day when people said about 10, 15 years ago, a psychosomatic illness, they were kind of indicating that the person is inventing it. But research, medical research in the field of mind-body connections, we call that psychoneuroimmunology. You might want to check that out. Fascinating field and very aligned with what we do in coaching. Has discovered that most chronic illnesses today are triggered by stress. So when we say psychosomatic illness, we're not talking about something that's invented. We're not talking about mental health. We're talking about a real illness that has been triggered by stress. And I'm going to leave you with one more number before I pass it on to Beatrice. Research in the field of oncology today states that over 70% of cancers are psychosomatic, meaning more than 70% of cancers are triggered by stress. I invite you to take a deep breath and hold that number, see what comes up for you, okay? As we move on to number 3. Agora, o terceiro aspecto que a gente traz, a terceira questão, é sobre as funções executivas. O que são as funções executivas que todos nós temos? É a nossa forma de se organizar, né? Então, a nossa estrutura cognitiva que a gente usa para ajudar a gente a processar as informações que chegam para a gente. É o nosso gerenciamento de tempo, é o nosso planejamento e organização, é a gente ter agilidade emocional, a gente ter memória para o trabalho, a gente conseguir fazer autogestão, ter flexibilidade, são todas essas que a gente chama de funções executivas. Quando a gente traz isso para o mundo do cuidador, para a questão do cuidador, tem outras questões envolvidas
para ele conseguir lidar e se organizar melhor e se preparar para esse momento que ele está vivendo, né? Então, quando a gente tem um cliente nosso que muitas vezes está com alguma questão, está querendo desenvolver alguma dessas funções, muitas vezes ele pode estar por trás daquela situação dele com alguma dificuldade. E se a gente percebe que ele está paralisado em alguma coisa e não consegue ir adiante, talvez tenha algumas outras questões na vida daquela pessoa, daquele cliente que a gente está trabalhando, que possa ser ele estar desempenhando esse papel de cuidado. E por que que a gente fala que é importante, a gente traz isso e traz uma abordagem diferenciada para esse público quando são pessoas que são cuidadores? Porque implica que ele está lidando com situações de mudança rápidas, muitas vezes tendo que gerenciar algumas crises que estão acontecendo na própria família em função daquela situação, né? E crises do próprio cuidador. E ele está envolvido emocionalmente com aquela pessoa. Então, não é uma coisa tão fácil. Ah, você precisa se organizar, precisa se planejar. Mas é tanta coisa acontecendo e a turbulência é tão grande, o estresse é grande, que a gente, enquanto coach, um apoio para essas pessoas não é simplesmente vou desenvolver uma função executiva, é como eu posso e consigo desenvolver para me ajudar melhor nessa situação que eu estou vivendo como cuidador. E aí a gente passa para o próximo tópico com a Shirley, que também fala um pouco sobre isso. So when we're looking at the next topic has to do with the fact that the caregiving experience affects every area in our client's life. And I already mentioned that, but I want to break this down. We often tend to think about caregiving as something as a series of actions, and it has to do with a relationship between our client and the care recipient. We already know, after discussing the stress issue, that this whole thing creates a normal stress. So it already has impact on the client's health, and we're going to address that in a few minutes as well. But becoming a caregiver affects the work. Okay, oftentimes people have to leave the work or have to work less hours or have to try and balance work and caregiving. And here we're not just talking about the traditional work-life balance, we're talking about work-life caregiving balance. So it affects income, it affects existing relationship. So it affects the most intimate relationship, whether it's with a partner, whether it's within the family. It leaves our client with little time for social interactions, which means the support systems are affected. We have a client that is putting his or her life on hold, so the professional development, the personal development are affected. Every area in our client's life is affected by caregiving to one degree or another. So I'm going back to this statement that I said at the beginning. If we don't know that we have such a thing, that our client has such a thing in their lives that affects every area, and we try to coach them on issues, not knowing that these issues as well are affected by the caregiving, then our work becomes unsustainable. And that's a pity. And the biggest loser here is our client. Beatriz? E falando do quinto ponto, é sobre perda, né? E tem a ver com isso que a Shirley trouxe aqui para gente, né? Então, como envolve várias áreas, e a questão de cuidar e o papel de cuidar envolve perdas para a pessoa que está ali como cuidador, de abrir mão, às vezes, de alguma coisa da vida dele, seja a vida profissional, deixar de fazer uma viagem, deixar de fazer algumas coisas, porque aquela situação ali que ele está vivendo, de ter que dar aquele atenção maior a algum familiar, ter esse cuidado maior e ter essa responsabilidade, esse papel, impacta em algumas áreas e a gente precisa trazer isso também, né? Porque elementos de perda estão presentes e estão impactando a vida daquela pessoa, daquele cliente que está ali com a gente, né? A gente está falando aqui de perdas da vida dele que ele tem, e a gente fala também das perdas que tem em relação àquela pessoa, uma perda futura que possa acontecer, e todo o processo, talvez, de luto que aquela pessoa também está vivendo em relação àquela perda, né? Então, isso precisa, de alguma forma, durante um processo, ser endereçado, que isso está presente na vida dele, isso faz parte daquele momento que ele está vivendo ali de mudança na vida dele.
tá? Então, é importante a gente também ter esse olhar e entender que perdas que estão presentes ali, que a gente precisa endereçar e precisa falar durante o processo também. E aí a gente passa para o nosso último ponto nesse sentido. Conchile. Has to do with health and caregiving. So we already established that there's enormous amount of stress going on in the system, and that affects our clients' health. And we know that if our client's health is affected, that is going to affect the caregiving and the well-being of the care recipient. So I'm imagining each and every one of you took a flight at some point. I just came back from the US the day before yesterday, and you all know the instructions, the safety instructions, that if the air mask falls down and you're traveling with a care recipient, first of all, you put the air mask on yourself so that you can provide care for your care recipient. It's the same thing here. Now, it's easy to say that, and people know that, but the translation into actions, into health behavior, and especially into self-care is extremely challenging. We have clients with a very, very narrow bandwidth to care for themselves because they are in total devotion and care for their care recipient, and then also working. And oftentimes there are other people, family members. They are balancing between so many things that oftentimes, for the best intention, they're going to put their own health and their own self-care last. It's our duty to create curiosity around that, to remember that the foundation for all of this is our client's health. And in order to maintain health, we have to establish a self-care structure. And that's very challenging to do with caregivers. There's a way to do that, but we need to remember that that is something that we need to invite awareness and discussion in the coaching process. E agora a gente vai trazer aqui, só para a gente trazer uma reflexão, e a ideia é a gente aprofundar um pouco algumas dicas que a gente vai trazer para vocês e depois fazer aí um demo no final. Pode passar para o próximo, Débora. A gente trouxe aqui um pouco da experiência, né? Do que quem é cuidador hoje, quem é um cuidador familiar, que experiência que vive, que questões que ele tem, o que que ele traz, né? E a gente olha, vamos olhar então esse cuidador no mundo dele do trabalho, né? Então ele tem a vida pessoal dele, ele tem o trabalho dele e ele tem alguém que ele tem esse cuidado e esse papel. Então, a experiência dele no mundo do trabalho, né? E a gente lida com clientes o tempo todo nessa situação. Muitas vezes a gente tem um cliente que está passando por alguma situação dessa, e se a gente não tem uma escuta para aquilo, a gente tem como se a gente tivesse um radar para prestar atenção naquilo, muitas vezes aquilo ele passa despercebido para a gente e a gente não tem aquela noção do que aquela pessoa está vivendo, né? Então, eu vou trazer algumas informações assim bem gerais desse público também, olhando eles no mundo do trabalho, para a gente passar adiante, e a Chile vai trazer algumas dicas da gente, enquanto coach, como que a gente pode estar apoiando os nossos clientes. Pode passar para o próximo, Débora. Então, complementando tudo um pouco que a gente falou, né? Então, os empregados que são cuidadores, né? Eles têm depressão clínica, eles têm problema de sono, eles têm problemas de ganho de peso, eles podem sofrer lesões, injúrias, que a gente fala aqui, né? Se lesionar, né? Eles relaxam na questão relacionada ao autocuidado, né? Eles têm um risco maior de um AVC ou de um ataque cardíaco, eles têm um risco maior de questões da própria saúde deles, que é o último ponto aqui que a Julie trouxe sobre o autocuidado. Muitas vezes ele precisa deixar de trabalhar porque ele precisa assumir essa responsabilidade de apoio desse papel do cuidador, da pessoa que ele cuida, né, do familiar dele, e tem um risco muito maior de burnout, né? Então, se a gente olha hoje, a gente tem falado aí muito do bem-estar, dos programas de bem-estar, dos programas de saúde para os trabalhadores nas empresas, um olhar do RH para isso, e nós, enquanto coaches também.
a gente, às vezes, muitas vezes não está olhando para esse público, né? Quem parou e pensou, não, existe no mundo do trabalho essas pessoas, né? A gente lida com essas pessoas no nosso dia a dia. Será que a gente está olhando para elas? A gente está dando um cuidado especial? A gente está olhando para elas de uma forma diferente também para dar esse apoio em relação a esse papel que elas exercem hoje? E aí a gente traz alguns números aqui que a gente vai passar. A gente já falou um pouquinho disso antes, né? Mas um em cada 5 trabalhadores também oferece, né? São cuidadores, né? De alguém que tem por idade, por uma doença, por alguma desabilitação daquela pessoa. 60% dos empregados, eles sofrem interrupções de trabalho devido ao cuidado. 3,2 dias de trabalho no mês são em função do cuidado com algum familiar desses empregados. Esses pontos aqui a gente já trouxe. E um terço dos empregados que são cuidadores deixam seus trabalhos em função do cuidado, né? Então, isso aqui é mais uma reflexão para a gente pensar, será que a gente está olhando e a gente está se preocupando para essa questão? E aí a Chile vai falar um pouquinho disso, não é que isso seja, vamos trabalhar com, esse é um nicho, eu vou trabalhar como coaching de cuidadores. Não, a gente, enquanto coach, o quanto que é importante a gente ter esse olhar e ter essa competência também para a gente poder estar lidando com clientes que estão vivendo essa situação. E aí eu passo para a Chile para aprofundar um pouco mais sobre isso, que é o próximo slide, e falar sobre as... We want to offer you five tips, okay? And like Beatrice said, this is not a marketing pitch to get you to train as caregiver coaches. If you feel called, there are amazing trainings. We have one as well. Choose the one that you like. But you don't have to become a caregiver coach. Our invitation here is to be aware to the fact that this might be in a space. So we want to offer you 5 practical tips that you can use coming out of this session and implement them in your practice. So I think we need to move on. Exactly. Perfect. So the first thing, let's use our coaching curiosity and ask our clients, what's going on at home? Who are you living with? What is the relationship? These are all questions that are designed to tweak out any caregiving interaction. Okay, now sometimes clients might find that a little bit odd. You know, why are you asking? We're dealing with workplace issues or leadership issues or financial issues. Why is that related? It's our job, okay, to say that coaching is a holistic practicing. Everything is in a relationship with everything. We know that as coaches. What happens at home shows up in the workplace. What happens in the workplace shows up at home. Okay, there isn't a clinical separation between different areas of our lives. They all dance together. So we start by being curious. Client, so when you get back home, who's waiting for you at home? How does that look like? What's the routine? Okay. And then if there is an issue and the client is struggling with it, or something doesn't sit, or the client, it seems that the client is ambivalent, we invite the client to bring these issues to the coaching space. Oftentimes I find that clients seem to think that there is a distinction. These are things that I can bring into the coaching space because the coaching was defined in a certain way, and these are things I cannot. Okay, I want to give you a short example. I once coached a client around workplace issues, and she took on different assignments, and she came back to the coaching and kept apologizing. I didn't have time. I'm so tired. I'm so tired. At some point I said, you know, Claude, tell me a little bit what's going on at home. And she was very confused because the focus of the coaching was workplace issues. And as we started talking and she started telling me about what was going at home, what I realized is that 2 months before the coaching started, this client became a full-time caregiver for her husband, who was diagnosed
with stage 4 cancer. Now, is it a wonder that she feels so exhausted, that she doesn't have time for her coaching assignment, that she feels so torn, she feels so guilty? The moment that was mentioned, I invited her to bring that into the space. And her reality and her question was, really? I can? It's okay to discuss that? Yes, it is. We know that as coaches. We open up doors for everything in our client's life, and it's our job to find the connections and keep the focus on the goal and the vision. So first of all, curiosity, then invitation, okay? The third is expand the whole concept of work-life balance. If we have a client that is caring for someone, and it doesn't matter if they're caring for that person 24 hours a day, or this is a parent that they're visiting 3 times a week and taking them to doctor's appointment and calling them every day to check if they're okay. Okay? The scope of the caregiving, the practical caregiving doesn't matter. The fact that it's there, okay? It takes up energy and resources and space. So if we know that our client is a caregiver, we automatically expand and talk about work-life caregiving balance. What does that mean? Great question. We invite the client to tell us, what does that mean? What does that look like? How does that feel in the body? And from there, we start creating action plans. How do we maintain this balance? Another thing that I want to say about this balance is that the moment we add into the equation caregiving, this balance becomes very dynamic, okay? It means that it's always going to be shifting all 3 parts, because caregiving is volatile. It's up and it's down because it depends on the care recipient's health and well-being. And it's a very disrupted space, the caregiver space. So if you were used to coaching clients on work-life balance, and the outcome was achieving something that is more or less like this, okay, more or less balanced, when we add the caregiving component and try to balance work, life, and caregiving, we need to be ready to practice a very dynamic kind of balancing that will be often disrupted, and that's okay. The fourth tip I want to offer you has to do with self-care. Creating a self-care plan for a client who is a caregiver is very, very different. First of all, I want to invite you to kind of open up your mind and be willing to entertain the fact that self-care might not always feel good. It's not always a day off, an afternoon in the spa, taking a weekend with friends. These are things our caregiver clients can't do. They don't have the width to do that. They don't have the freedom to do that. When we talk about self-care for them, it's about maintaining resources. It's about preventing burnout. It's about addressing stressors, which is the 6th tip. I'm going to talk about that in a second. And the other thing is that we need to make the self-care fit the client, not the other way around. And that's a mistake a lot of coaches do. They create a self-care program with a client, and then, okay, let's bring your life to fit the self-care structure. That's not going to work here, okay? Because we have a client that is already overwhelmed. So we create a self-care system, and it needs to fit the client's availability. This means that we might be moving and shifting very, very slowly. Okay, so if we're looking at a scale from 0 to 10, we might be moving from 1 to 1.2, then to 1.5, okay, then to 1.6. It's going to be slow, baby steps, and that's okay. What is our job? A, we want to pace correctly. Meet the client where the client is. If the client can move from 1 to 1.2, yay, client. Okay, so we want to pace smartly. Number 2, we want to celebrate every movement because that's a huge, huge achievement. Okay, that's number 2. And
we want to be open to be very, very creative. I remember that with one of my clients, when we were talking about the need for time out, to create a space for herself where nobody needed anything from her, okay? She was working, she was taking care of a parent and a child. So any given moment in her life, someone needed something from her and she needed to be available to that. Imagine the stress. She didn't have a second to rest, not even sleeping, okay, because she had to be on call for her child. So we got very, very creative, and we found that when she's in the toilet, nobody knocks on the door. So we incorporated breath work every time she goes to the toilet. And instead of doing it quickly, okay, a minute and a half, she actually gave herself permission to take 5 minutes in the toilet, finishing her business and doing some breath work. And that was the foundation. Once she gave herself permission, once we were able to establish that, we were able to build on it slowly, slowly, slowly. Okay? Tip number 5 has to do with stressors. Now, here is something that I want to tell you, okay? And I invite you to take that in. When we're dealing with the stressors of chronic stress, when we're dealing with the stressors of caregiving, one thing that we need to remember is that the stressors are built into the caregiving. We're not going to be able to fix them. We're not going to be able to make them go away. The stressors are built into the caregiving. This means that as long as this client is a caregiver, the stressors are going to be there. So then we have to shift the way we look at stressors. Instead of fixing stressors, we're talking about managing ourselves within stressful situations, because we're not going to be able to manage the stressors. The stressors are stressors. And we already talked about the fact that the caregiving dynamic is very, very disrupted. Okay? It's not a question of, is there going to be another crisis? Is there going to be another disruption? It's a question of, when will there be another crisis? When will there be another disruption? So we're talking about a different kind of resilience, different kind of emotional agility. You know, in caregiver coaching, we call that radical resilience. There is a way to do that. Okay, so I want you to remember one thing. Let go of the need to fix the stressors. It's about dancing with the stressors, okay? And similar to the myth of time management. You know what's the biggest lie about time management? The biggest lie is that we can manage time. We cannot manage time. We have 24 hours a day, 60 minutes in an hour. What we can do, we can manage ourselves within time frames. Same here. Let go of the need to manage stress and clear out the stressors. We need to learn how to manage ourselves as we are triggered by stressors and within stressful situations. And there is a way to do that. Back to you, my darling Beatriz. Pode passar para o próximo, Débora. Então, com essas reflexões todas que a gente trouxe aqui, eu estava até olhando aqui, algumas pessoas colocaram aqui que são cuidadores familiares em várias situações, e são situações de cuidador de pais, de mãe, de crianças também, né? Podem ter situações de crianças que têm alguma questão mais específica de alguma doença também, então são cuidadores que têm uma situação dessa. Então, no mundo existem 4 tipos de pessoas: aqueles que foram cuidadores, aqueles que são cuidadores, aqueles que serão cuidadores e aqueles que precisarão de um dia de cuidadores. Então, todos nós passamos por algum estágio desses em algum momento na nossa vida, né? Então, é trazer essa consciência, essa reflexão para a gente. Eu vou passar para mais um slide e a gente vai abrir aqui para a gente poder fazer uma demonstração, tá? Então, aqui, primeiro, eu só estou passando uma informação aqui para vocês. Quem quiser receber essa apresentação e alguns links que a gente manda, né, que é que a gente chama de Good Bag do MCI, né? A gente tem
alguns links, alguns artigos para mandar para vocês. Quem tiver interesse em receber isso, pode mandar um e-mail para mim, aqui está o meu e-mail, e eu vou estar repassando para vocês essas apresentações, e essa apresentação e outras informações para vocês terem acesso aí sobre esse conteúdo que a gente falou e outras informações em relação ao MCI e o que a gente faz, o que a gente trabalha, tá? E aí aqui a gente vai abrir aqui para o grupo quem gostaria de... A Shiri se propôs aqui a fazer uma demonstração. Quer falar, Shiri? E quem aqui do Yeah. grupo gostaria de fazer essa demonstração com ela? So let me say a few words about the demo as you consider maybe coming to play with me. We're going to do a very short demo. Okay, we're going to take about 15 minutes and we're going to hone in, zero, okay, focus on a very specific challenge. So I want to invite you, whether you are a caregiver right now, whether you know you're going to become a caregiver and that creates additional stress for you, whether you are a caregiver and the caregiving is ended and you are still, there's something still active in you and you have a challenge, I don't know, closing the ends in a way, anything that for you connects to your role, past, present, or future as caregiver, okay? And you would like insights, you would like a beginning of a resolution, just remember, we're doing this for 15 minutes, okay? So we'll also take a minute or two to contract and align expectations. This is for the benefit of everyone. And we can also go into Q&A, guys. There's no pressure here. So if we have volunteers, yay. And if you feel self-conscious and you feel this is not the right place. Yep. We have Ilana. Hello, Yes. Ilana. Hello. So would you like to volunteer? Yes. Fabulous. So can we pin Ilana and myself so you guys can see us? Okay. And maybe pin me next to Ilana so Ilana can easily see me. Fabulous. Okay, Ilana, a little bit of contracting, okay? So this is a demo, and the demo is recorded, and we have an audience. So I want to invite you to honor your need for privacy, okay? And anything that you do not feel comfortable sharing, that is okay, okay? Is that okay for you? Yes. Okay. And I invite you to trust me to work with information that you give me. And some of this information is going to be verbal, and some of this information is going to probably be non-verbal. Is that okay? Yes. Wonderful. And we have about 15 minutes. Is there anything that's important for you that I know before we begin? That I probably gonna cry. Wonderful. How do you want me to be with you when you cry? Just be with me. Okay. So, my dear, what's in the space and what's your request from this demo? What would you like to come out with? How can I prepare myself? And I can already see the emotions. So let's Yes. honor them. Yeah, let's honor them. So when you say how to prepare for what? Or this change in position from being a daughter to be a caregiver. Okay. That's quite a transition. Okay. So I first of all want to invite us both to honor the fact that we have a significant transition here. And I can see that it's significant to you as well. So first of all, let's respect that. Okay.
And because you asked how to prepare, would it be okay if I invited you to close your eyes and envision what's it going to look like when you are prepared already? And it might come up like a metaphor, Ilana. So my invitation is welcome it in any shape or form that it comes up for you. I'm very visual, so it came an image for me. And the image is, I'm taking care of them. They're both my parents are in this, coming to this position very soon. And I see myself honoring them and not being the boss of them, you know, like, or being, I don't know, disappointed that they are in this position and they are not the, you know, the parents, the role model they used to be, and they're this Can I ask a vulnerable. question here? I'm going to interrupt. Do I have your permission to interrupt you every now and again? Yes, yes, sure. Okay. So I want to ask you a question. Okay. If this is a place where you're being a boss and you're disappointed, okay, that they're no longer role models, and you want to move away from this, okay? When you move away from this, what's here? So when you're not a boss and you're not disappointed, what are you? Compassion. Compassion. Mhm. What else? There's a thought that always come when I'm with them, especially with my mother, is that it's, in some ways, it's her choice how she wants to, you know, end the end of her life, how she wants to live it. And it's her choice. Okay, stop there for a second. What's coming up for you when you say it's her choice how she's going to live and how she's going to die? What's happening to you right now? I come back to myself and think about my choices. And if my choices are different from hers. Okay. Let's bring it back to caring for her. So when you are caring for them and you're in a place of compassion, what happens to that place of choice, hers and yours? I won't be fighting against it, her choices. You want to be fighting against her choice? Sorry? You want to be fighting against her choice? No, I won't be fighting against her choices. So when you won't be fighting against her choice, what are you going to be doing? Accepting. Okay. So what I'm hearing so far is that when you start caring, you'll be caring for both of your parents from a place of compassion, accepting their choices. What else? Learning a new way to be a daughter. That the place of the daughter is not only receiving, but be ready to
give back. Show them everything they taught me. So what are the tears about? The tears is about the possibility to give back. Is this realization that I can give a little bit back everything they gave me. So it's a shift in position. It's a new way of thinking this moment, a new possibility. So it's very, very powerful. It is. It is. And I want to acknowledge you for holding a space for that kind of a shift before it has actually happened. And I want to acknowledge you for something else, for taking time to prepare. So there's going to be a transition here from where you are now in a certain relationship with your parents to a place where you are going to be a different kind of daughter. You're going to be accepting of their choices, caring for them with compassion for both of them, giving back. So that's where you're going to be. Do you know how to get there? I'm not sure if I know how to get there. I know I'm thinking a lot about it. But exactly what I feel is like it's going to be day by day. Yeah. You Life can't. usually is like that. Yeah, yeah. So it's going to happen day by day, which means it's going to unfold as it happens and you're going to learn. So what needs to happen now for you to be ready to learn and develop day by day? I think the best thing that can happen now is for me to be strong and I said like making my affairs in order to have less stress in my life as a whole, so this part of my life can have its own space and a lot of attention and fullness. So I'm hearing be strong, okay? And I'm hearing, get my affairs in order, deal with stuff, reduce the stress. And I want to ask you, are they the same thing or are they two different things? They're the different things, but walk in parallel, like together. One needs the other to level up. Yeah, I can see that. I can see that. So I'm looking at the time. We have about 5 minutes. So I'd like to invite us both into a bit of a more proactive place. Is that okay with you? Yeah. Okay. And I want to ask you, do you know how to cultivate that strength that you need inside you? Yes, I know. And do you know how to start reducing the stressors? Put your affairs in order or take care of things
Do you know how to create an action plan around that? I'm already doing it, but not in a structure like a conscious way. I was doing it like more unconsciously. But I think knowing what I'm doing, knowing why I'm doing it, it will give me more strength and energy to really speed up the things I need to do. So, you know how companies, when they have a new employee that's about to start a job, there's a whole onboarding process. Mm. I want to invite you to create your own onboarding process so that you are ready to start dealing with the day-to-day that's unfolding. Mm. How does that sound? Interesting, challenging. So we already have the strength component, and you say, I know how to cultivate my strength. Mhm. And then we have the more logistic aspect of stressors. Okay. And here you said, I'd like to be more conscious around that. So how would it look like if we created like an onboarding plan, which is basically an action plan where, and here's what I heard was one of the missing things, which was intention and structure around both. How does that sound? Intention and structure. I'll put another word there. That is consistency. I think Wonderful. I'll need consistency. Wonderful. Is that instead or in addition? Addition. So we have intention, we have structure, we have consistency. And my invitation to you is to take the time to create a plan that is structured, it has an intention, and we know the intention. The intention has compassion and accepting the choices and a new way to be a daughter and giving back. And it has consistency. So you're preparing yourself for the moment where you will be invited to step into that role. And as you step into that role, that's going to happen day by day. Does that make sense? Totally sense. So I want you to take a second and write down what is the first thing you're going to do today towards that plan that has intention, structure, and consistency. I'm going to do a visual board that I'm very visual. So visual board with Wonderful. Yeah. Are you happy to complete Yes. at this point? Wonderful. Very. What is your takeaway from this session? My takeaway is that it's not an dark pond that I was visualizing, like you have to, jump in a dark pond and you have no idea what's there. That you can prepare yourself to jump. Definitely. And you have already started. Yes. Thank you very much. Thank you, Ilana. Thank you. So if you have questions about the demo, my invitation is to ask about the process and not the content. We want to respect Ilana's content, okay? And let her, give her a few minutes to integrate everything that we've done. So I think we can take us off the pinned view and open it up for questions, right? Yes. Thank you so much, Ilana. You've been very generous to us. Thank you all Thank for you. listening. Shiri e Beatriz. Ilana, gratidão imensa. Foi
Maravilhoso, Shira e Beatriz, que tema potente. Nós temos aqui algumas perguntas e comentários no chat, então vou convidar a Fabiana para compartilhar conosco, tá bom? Olá, muito obrigada por essa palestra incrível. Eu vou compartilhar aqui com vocês, Beatriz e Shiri, o que o pessoal deixou no nosso chat. Então, tem até uma pergunta que já foi respondida, mas talvez vocês queiram comentar para Ângela Barreto. Quando vocês abordam cuidadores, as mães atípicas, aquelas que cuidam de um filho com deficiência, com algum transtorno, uma condição que requer cuidados especiais, se incluem neste público? Sim, sim, eu comentei isso, eu já tinha visto a Yes. pergunta assim também. Isso. De repente tem mais algum comentário aqui. A Denise, por exemplo, deixou assim: que tema, hein? Nossa, um outro grau de resiliência, bem assim, né? Lidar com o cansaço e a impotência, muitas vezes de alguém que você ama. A Juliane Marques, ela está perguntando o seguinte: nos processos de coaching, qual experiência, na sua visão, é a mais intensa de atuar? Quem é cuidador, quem é cuidado, quem sabe que um dia será cuidador ou quem convive com alguém que é cuidado. Para cada papel, existe um processo inicial de intervenção que seja melhor para ser aplicado, com foco em ferramentas? Well, there's a journey of caregiving, and the journey of caregiving begins when you realized that there's a potential that you might be called to be a caregiver. Does that happen to everyone? No. Some people shift into a place of caregiving after a 5-minute conversation that a loved one is in the hospital, and they had no time there. Ideally speaking, when someone knows they're going to transition into a role of a caregiver, we want to start creating that resilient structure with them. But if that's not possible, we meet the client where the client is. I don't know if we can really assess, what is the most intense. It depends on the circumstances, the nature of the caregiving, how resilient that person is, if that, what else is going on in that client's life. It's a very complex situation with a lot of, variables in it. So we just meet the client where the client is. E abordar com ele como é que ele se vê nesse papel, né? Quem é ele nesse papel de cuidador? Como é que ele se vê? E a partir daí, o que é importante para ele trabalhar ali no processo, a partir disso. Excelente. A Cris Dumont deixou uma pergunta também. How to deal with the compassion fatigue, with even more compassion? Well, here's the thing. There's a very structured way to work with depletion. Compassion fatigue is a form of depletion, okay? There are 3 principles here. One is we need to identify the stressors and bring in resources, okay? So first of all, see what we can do to become less triggered by those stressors. And again, those stressors are going to be built in to the caregiving. So first of all, identify the stressors and work with the stressors, okay? Then we want to bring in resources to create emotional agility and resilience. Now, bear in mind that the type of emotional agility and resilience that we're aiming to create is emotional agility and resilience in the context of chaos. There is a lot of chaos when we're talking about caregiving because it's a very disrupted dynamic, okay? So identifying triggers, naming them, okay? Finding, identifying them. Then we want to bring in resources to create that resilience and emotional agility. We have these 2 components. And then what we want to do, the 3rd component is self-care. Everything that we have created here with the resilience and emotional agility, we want to translate that of self-care as well. Now, we work with these 3 parallel all the time, and that can be a little bit tricky, okay? It means that we're kind of juggling
But that's, we know how to do that. We know how to dance with our clients in the moment. But if I would offer you a structure to work with a client that's experiencing compassion fatigue or burnout or any kind of severe depletion, that would be the structure I would offer. Obrigada, Shiri. O Flávio perguntou: é possível fazer o trabalho em grupo com pessoas que estão passando pela mesma situação? Eu acho que foi um complemento que ele deixou assim: avós que cuidam de netos, não necessariamente com doenças ou neurodivergentes. É possível fazer essa conversa com cuidadores em grupo, né? Como se fosse um coaching de grupo? Yes, the group element is very, very important here because a lot of caregivers feel isolation. The caregiving is so dominant in their lives, and a lot of the social interactions, have been compromised, okay, or they had to let go of that. So creating some kind of a structure where they can interact with other caregivers is absolutely important. Now, if you have experienced coaching groups, then you know that there's a way to structure that in terms of the participant and contract and the dynamics. And one thing that I find is two things are really helpful when I'm doing, group work with caregivers. One is adding a buddy system between them so they can continue supporting each other between session, ongoing. And the other thing is add a component of one-on-one coaching so that they can get coaching support on specific issues that come up and they need to create strategies, behavioral strategies around them. Okay, so not just leaning into the group, because sometimes one participant's challenge can trigger the others. Okay, so there's a way to do that, but yeah, definitely, I'm a big believer in the power of groups. Big. Obrigada. Tem um compartilhamento de aprendizado da Camila, que ela quer compartilhar o aprendizado observando a sessão demo, e é quando encontro temas mais emocionais, tenho mais dificuldade de ir para uma action-oriented approach. Sua abordagem focou muito nisso e aprendi que é possível. Muito legal, né? I'm so Quantos happy. I'm aprendizados. so happy that you said that. I'm going to say something personal now. I think that the next step in the evolution of coaching is not necessarily in the field of neurology. It's actually in the field of emotions. Our ability to hold a space for emotions, and emotions are messy because they're emotions, okay? But our ability to hold a space for emotions and from the emotional experience, help the client get learnings, and from those learnings, create actions so the client can then go back to the emotions and work better with those emotions. I think that's the next step in our evolution. And the good news is that we can do that and remain coaches. Okay, because I know a lot of coaches are concerned, yeah, but I don't want to slip into that place of therapy. No, there's a way to do that and remain coaches, completely aligned with our core competencies and our code of ethics. And there's some really good trainings out there, by the way. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente tem aqui 2 minutos antes de começar a cerimônia de encerramento, né, Débora? Tem alguns protocolos a serem cumpridos, mas eu acredito que se alguém quiser levantar a mão, quiser trazer aí uma pergunta ou um comentário final, a Cris Dumont trouxe para a gente. Fabi, o Flávio colocou que eram duas questões diferentes. Eu não sei se foi respondida o que ele trouxe, né? Foi a questão do grupo, né? Deu certinho. E obrigada, Dé. A Cris está comentando aqui que ficou com a percepção que o grande trigger para os caregivers é aceitar que viraram caregivers. Faz sentido, Beatriz e Shiri?
makes a lot of sense. It's a huge transition. And so, you know, you saw in the demo, shifting relationships change, and there's a lot of loss to that. You know, caring for a parent, understanding that, you know, the roles have changed, and I am now witnessing my parent in their vulnerability. There's loss there, and it's a trigger. And imagine that this is not actually a safe relationship. I'm actually caring for a parent that I don't feel safe with. There is no psychological safety. This is a parent that I feel never acknowledged me, that I have a lot of anger towards, and still there's no one else. And that can be a huge trigger. So, you know, we would like to think that when someone steps into the role of a caregiver, they come with a deep sense of calling and fulfillment and love. And sometimes it happens. And sometimes we just need to care for someone. And the sacrifice that is required is huge, and it's breaking our hearts. And the relationship itself is so difficult. And we as coaches, you know, we know that everything is an invitation for healing. But again, easier said than done. Very challenging and very triggering. True. Muito obrigada, Shiri. Muito obrigada, Beatriz, mais uma vez. Que manhã, senhoras e senhores, né? Saio daqui mexida, com muitas reflexões e vontade de conhecer mais. Muito obrigada, Ilana, mais uma vez. Muito obrigada pela participação de todos. Fabiana, que estava aí no apoio, os tradutores. Foi uma manhã muito impactante. Eu quero fechar incentivando vocês o preenchimento do formulário de avaliação desse painel. Então, a Fabi vai colocar de novo o link no chat. Por favor, façam a avaliação. Também é o formulário para vocês receberem um certificado. E caso você seja coach e ficou interessado em fazer parte desse grupo poderoso e potente que você viu aqui, nós também estamos colocando no chat o link para você saber mais informações a respeito. Nós ainda temos mais 4 eventos no dia de hoje, a gente começou super bem, tenho certeza que os próximos eventos serão tão relevantes como foi o dia de hoje. Então, agradeço muito a participação e até, né, os próximos eventos. Shiri e Beatriz, querem dizer um tchau, alguma coisa? Agradecer por essa oportunidade de trazer esse tema, que é um tema tão delicado, que a gente não conhece aqui no Brasil, é uma coisa nova, e fico feliz aqui de ter tido essa oportunidade aqui junto com a Shiri, minha mentora, mestra aí, na condução aqui hoje. Muito bom. So I want to encourage you to send Beatrice an email and get our amazing goodie bag. And I want to thank you for your time, and thank you for choosing this profession. And just remind us that we are making this world a better place through coaching, and encourage all of us to keep on course. Thank you. Então, muito obrigada. Tchau.